A very good morning and welcome. This is the Tally Center in the commercial city of Blantyre, where we are giving you the results that are coming from various centers across the country where people have voted so far. My name is Aubrey Kusakala and we are going to be together all this day up to night, and we're trying to get all these results and possibly the official results from the Malawi Electoral Commission make. They're going to be coming in at 12 to give us an update on how things are pitching up. But currently we have to state here that we have received at least 73% of the results that have been coming in from various sectors, various areas across the country. So far, we have received 3,605 results, well, out of 5,002. These are 5,002 centers. So from 3,615, these are the results that are actually here, representing 73%. I want to have a quick chat with Mr. Richard Chapeteka from the Malawi Congress Party. He's one of the senior persons there, and he's going to be telling us a number of things according to their observations here. Muli bwanji bwana? Tiri bwino muli bwanji? Tiri bwino. Zina ndaloto right? Tilomwelo ndithu. Achapeteka? Yes. Chabwino. Tati fotokozereni inu ngati Malawi Congress Party as of yesterday, 35% imene inaponya maoneka kuti mukutsogola ndi 37.33. Yes, 0.65%, yes. And amene makutsatirani ndi DPP with 37.01. Are you comfortable of making it? I think it's obvious that we're making it. No question about that. If you look at the distribution map of the results captured so far in the MEC system, clearly DPP has most of their votes from the southern region, and if you look at MCP, most of their votes are from the northern region. So we haven't yet touched our strongholds like Lilongwe, Dedza, Mchinji, Shisi, Salima, and that should tell you something about what is likely to come out. Did you see the printed material that came from MEC in as regards that 35%, because we saw 7 districts from the central region, yet the DPP had only Mangochi and Zomba? No, you are not right, because if you look at I was actually looking at sheets there before I came here. There are a lot from Balaka, there are a lot from lots of centers. Yes, actually from Mangochi, from Blantyre, parts of Blantyre, Zomba, actually some from Mulanje. So I will choose to differ with you. You choose to differ with me. It's spread, actually spread. It's not necessarily few districts you put it. No, we are not talking about all the districts. We are talking of some of the centers in those districts. Yes, exactly what I said. If you look at the spread, for example, MCP, there are some few from parts of Mchinji, and if you look at the map to north of Salima, parts of Kota, but the majority are from the north, like Chitipa, parts of You have done so well in Chitipa, Karonga? Actually, Chitipa, we are going to win all the parliamentary seats, because as of yesterday we had taken 3 out of 5 as of midnight, and those were the most difficult. Why do you call them difficult? Because you can foresee or project that the competition here is tougher than the other constituencies. So the ones we have already won were considered tougher constituencies than the remaining 2. So we are 100% sure that we'll get all the 5 constituencies in Chitipa. Yes. Mene akubwerera ma results mukwaona bwanji? Akubwera bwino kungoti it can be misleading. It can be misleading? Yeah, because chimendo 100,000 chakuti akubwera by a polling station. So muta kuona kuti mwina results ena akubwera from a polling station where the numbers are low, some from polling station where the numbers are high. So it cannot give you a clear picture as to which direction the election will go. But probably mwina tikafika chama 80% or apparently around 73% now. Close to 74. Yeah, when you make gives us results, when I will give a clear. But still, if my areas of many with my population are they are not captured, it can surprise everybody at the end of the day. But anything can happen. So you can be surprised, right? Anybody can be surprised. This is an election, it's competition. Yes. But why I'm saying that we are optimistic is because our strongholds, where we have the numbers,
because if when we say strongholds, we're talking just Lilongwe, it's over 1 million, and most of the captured. And how many people registered in Lilongwe Urban? It's about 300,000. So, and Marizas Amina Kubela, if you look at the Marizas Mayakuma Midzi, I shall go and Ngwazi, Central Region. Muvita kudo and Ngwazi in Jaya. UTM Yabusa Santani, Musita, Ali Mavorangari, UTM, very Murarisa. No, data Oketsan. If I have not imagine my Rosta, we are really longer MCB. So Gamarisa, I don't know more at House because President Abuja. Listen, no, overall, if you look at the overall Shakwera, if you look at over, because my independent team was unfortunate. But if you look at individuals, maybe that's what you're talking about. But Mukabanga combine, imagine Mavota many oparigiza, your president. Chakwera is reading. Okay, I was looking at Lilongwe as a different spectrum altogether. Okay, because Lilongwe, I understand 2014, even at DBB, Ada Wujirani Mavoti Mulilongwe seat. Zakubazija. Is a serious allegation? Yeah, no. Why was it in my injunction in 2014? You already said Mavora now, but just sort of Vena, and Mavor. What does that mean? I've raised in Dano and Abangitsa and Sonkano. Dana Lancolabos, where is it at? Tinamba, but here I make a good under so Mafurumira. Sina Furumira, son of Furumira president. Chifoyodi Mugudzio, my report, but also Kampagama. I mean, I could feel Woko Kucholo, Kumulanja, Akubanga manipulate. Akwanzu Abatamaja Makope Zajin, Yamatari, Shimaguja, Marizas. Yes, we have. Well, that's why we are getting that information. Yes. Kushipinda would require that Digaya. They are going to options. The our options also to come options. Our options. Sajitika, so Sinkambaga, Mutonku Grame, Sangaman is in Kambaga. The Mutonzera Minoja. Actually, if you look at the list of the resolution under 100 in Abundaja Welaja, so Mugan and Angajanga, he can go that low. Umagampas is only Sujitika. Komano mpaka extent yonena kuti ndikoza kulolera kukhetsa mwazi wanga kuti because of democracy. Leadership is about wasn't that look no it's not a threat. It's not a threat because ujeni leadership is about impose babantu podzera njira zosainira apazisa khalida wao chifukwa bwana achakwera kufuna kuti anthu asankhe president amene akumfuna osati ife tidzikakamize kuti tikhale president pamene anthu sakufuna ndezi pena akudana nazo zimenezo. That's not democracy. Madzikakamiza kukhapa mpando pamene anthu sakufuna. Yes. Are you happy now that so far we are close to 75%? Kutanthauza kuti yangotsala 25% yama results kuti itsale bwere. Pachichewa mari linda madzi. No, but I'm just looking at the... No, the figures you are showing up, asinaruze kuri ucheni muruka zorani because I'm not being mindful of the actual votes. I'm being mindful of the way the results are progress. Yeah, I think there has been tremendous progress because Zulo it was very slow. It was frustrating actually, but I think overnight zakazi kubwela bwino kwambiri. So, but we know the challenges. Zimene zikuchitika kufidu kuti mwina kuti kwina zikuvura kwanga transmit marizatio. Ndieno hauza kuti azipita kuma center kwina kumene atuthandiza kwa DC tukarani ukapanga rumi. So we think there has been great improvement during the last I think 7-8 hours ya usiku wapitao. And looking at the progress we are seeing, I'm sure before the end of the day today all the data should be in. Ambiri olemba nkhani tinadandaula dzulo kuti panga update kwake kwino ameke mudzi panga motere kuti pakumadutsa maola ambiri kwa basi because fotokoza kuti dzulo mkumano wake unali 7:30 madzulo apo ukumana according to the communication from the Malawi Electoral Commission akuti ndi 12 o'clock. How are we looking at this guy? For me that's not a big deal. Not a big deal to you? No, but what is important is pena pake ameke sana tsarire zimene agwirizana. Tinagwirizana zoti mali zatsacha kabwera sana uletse mu system mwawo azitionetsa. Ifeso tizipanga compare anzathu. Koma what is happening here is different because zikabwera akumalotsa system sipange certify then dimena upanga print kuti patsefe kuti zione. The argument is mamonitors anu akumaonera atumeja so no need to show you again. But I gave you an example yakuja ni madelena ngari mulanje kuthoza zimene zaita kucholo kuti akuakaniza kuja kwapatsa makopezi amaje no mali zatsichiti. So in an event like that one
it's likely that wrong figures can be transmitted into the MEC system, which is why we are saying good Zika figure, and we agreed Zika figure this is one musana pande capture system one. But anyway, Zulu analongo so that's not the problem. Mugaziona mugona kuti there is Eugene Kwere multipese because these are not official confirmed results. So we are okay. We'll be going. We have already actually started. Published. Exactly. Published, exactly. But they are preliminary official results. So yeah, so they are giving us time to look at the results. Okay. Then tipanga compare and that to many zikubwela from our monitors. Then if we see any discrepancy, and I'm sure knowing make so far many akabangira ujeni handle my issues out, they are very accommodating. Yes. Yeah. So ija 35% ija anakuwa ni tani fana fotokozera yangu batsa kumene ma soft copies apopo. Oh, that's what you're going through for the numbers. They are busy. Yeah, now we are going through them. Yeah, so we'll see what happens. Yeah. Ife tuthokozeni kwambiri timacheza nafe tikhalete kubwera ndithu bonde apo kuti tilankhule nanu tidziwe kuti mukumva motani komanso zipenda motani. Yeah, but I'm 100% sure that Dr. Chagwe will be the next president of Malawi. Because of your time, right? Yeah. Amene wanditu ndi Mr. Richard Chabaleka mmodzi wa Malawi Congress Party MCP. Nemwe chatima fotokozera kuti pakadali pano ndithu we are around 74-75% of these results that are trickling in here at the Tally Center, COMESA Hall in the commercial city of Blantyre. 3,000 rather, and 615 out of 5,002 centers. Damene takalanga tikuti talandira pakadali pano sinzo dino close to 25% ndimene yatsala sinzo ni chimecha chigawo chimecha yatsala nchochepa kwambiri, which is exactly what the MEC CEO has been talking about kuti mwina tikhoza kumaliza mwansanga kusiyana ndi mene anthu ambiri amaganizira for ena fotokozapo kuti tikamafika level imeneyi pamakhala povutirapo ndithu kuti tidziwe kuti zinthu zimayenda motani makamaka chifukwa ma results amabwera mofulumira. So we are still here, we'll be talking to you, telling you and chatting with a number of people kuti timve kuti maganizo awo ndotani komanso zimenezi akuziona bwanji. Ndiye mukhalepo mpoti ngonera izi pang'ono as we continuing from here, COMESA Hall, the Tally Center in Blantyre.
So paka dali pano ndili ndi Mr. Kent Mphepo, imodzi mwa nzika za dziko lino imene matsatiraso kwambiri zochitika za mdziko lino la Malawi kuno ku Tale Center kukomesa home mu mzinda wa Blantyre. Ndikulandireni mwadziko bwanji. You have been here, yes, like from the word go. Yes. How can you explain the whole situation from the onset up to this level where we have gone close to 75%? Actually, I would say that I think I'm very proud to be Malawian because you see that this election has been well organized. I think we have a very competent MEC. Commission? Yes, okay. The Malawi Electoral Commission. And the whole team has been very efficient in the sense that they have put in place systems that will ensure that there's transparency and accountability. And time and again, they are coming to brief the nation what is taking place. Even us who are here, we are free to access any information that we are looking for. And to me, this is very commendable compared with the past. I think this election has been much better. A huge improvement. Yeah, a big improvement. It is not perfect, and we need to accept that. It's not perfect, but I think there has been a huge improvement. Starting from the polling event, a lot of people came out to vote. Yes. And to me, that's an expression of confidence that Malawians have in the Malawi Electoral Commission. And again, after the voting, people have been very patient. Results have started trickling in, but not everything is there. People are being very patient because MEC has time and again come to brief all stakeholders that are here, starting from foreign dignitaries, local dignitaries that are here, various stakeholders that are here. They are being briefed time and again. Yes. So to me, as a Malawian, I'm very happy that the situation is where it is. Yeah. Okay. Now, looking at 75% so far, do you think by the end of the day, maybe MEC will be coming and say, wow, we are done and this is the winner? It's possible. It's possible. I don't think it's during the day. It could be at night. At night. Yeah. Okay. And I have heard that there are some challenges here and there. Like some tally cards don't look too nice. So sometimes they have to sit back and look at those or sending back some boxes back to where, just to make sure that everything is is fine. But everything is being done together with all other players. And my thinking is, if it does not happen this evening, tomorrow morning they should be able to do it, unless they are overwhelmed with the challenges. Because there are a lot of rumors that are coming out. Yes. And MEC just wants to make sure that every suspicion is taken care of. They have adequate precautions taken for every How situation. are you looking at the social media, the way they have handled it? I think that's a challenge. The social media has been overwhelming and sometimes very challenging to all of us who are here. Because there are a lot of unfounded allegations that are being made. Of course, you learn something from the allegations. Maybe the public is just trying to tell you that maybe be more careful in this particular area. Exactly. But there are some extreme cases where you can actually see that some people just want to confuse the entire system. So that, to me, that's very worrying. Yeah. So apart from Woody, this is an official. Woody is also zina magamagani zosatsimikizika apart from zimene nandira dzulo. Taonabe kuti akuluakulu ambiri nkhalakale pandale ma MP agwa. Yes. And that's very true. Why? To me, it means democracy is maturing. It's growing. People are no longer looking at the political party, but they're looking at the individual. And you see that efficiency of our members of parliament or councillors or presidents is becoming very important. Malawians, in my view, are becoming more and more tired of leaders who are just coming to fill the position. They want results on the ground. Yes. Okay? Let me also say that there are some people who have fallen, they're out of the system, not necessarily because they were inefficient, but maybe because they were holding high positions and they became too busy maybe running political parties positions and instead not of serving the people on the ground. So maybe these are lessons we need to be learning as a country. It could be that some people were just more committed to national issues, Yes, like if you are a minister or if you are chairing a parliamentary committee.
it's possible that you are jumping from one district to another just to supervise things We will learn how at to the do it. expense of the people on the ground. Okay? Another dynamic is the issue of handouts. Eh? I think as a country we need to be looking at the issue of handouts. We now have the political party bill. I think we need to ensure that I mean not bill but act. Yes. We need to make sure that what that act is saying is put to use. Eh? Because people are still giving out handouts. And in a situation like that, sometimes you lose the most brilliant people, you know, simply because they don't want to give out Give them handouts. handouts, and they understand. the Yeah. consequences. Yes. So, in this situation, there is both good and bad. And I think as a nation, we should critically analyze. And that's why the Americans and the British, in a situation like this, they would commission a study to find out why has this happened, so that in future, we make the right decisions. You know? Now, somebody, Yeah. you talked about the Americans and the Yeah, British yes, here. yeah. Somebody was saying yesterday that, you know what, Aubrey, I think it's high time we have only 2 political parties in the country. Despite the fact that there is democracy, Yeah, but there is but- multipartyism, but looking at what is happening. To me, I believe at some point we are going to get there. Okay? But you cannot impose it. You Yeah, cannot, it can be imposed. No, you cannot. True, you cannot. Then you- we reached at this Yes. a discussion because of how things are looking like. Now, apart from having a new kid on the block, which is UTM, we're still seeing that it's DPP versus MCP Yes. neck to neck. Yes. We cannot legislate that. I think things will fall in place on their own. As democracy matures, people become more wise. You know, like for instance, you know, we needed some parties to come and work together, and we saw that. Yes. Some political parties came together. Maybe UTM should have joined MCP. Yes. Or MCP should have joined UTM. UTM. ETC. Whichever way, depending on who thinks is stronger than the other. Yes. But we need a situation where people are beginning to work together. You know, to me that is going to improve our political situation. But we cannot legislate that, because then we'll be going back to the one-party system. You know, where you want, you know, just a few parties or just one party. Exactly. Yeah. But on its own, where we are, things are going to improve. Because when you look at the past, we had more parties than we have now. Exactly. Some parties Most have of them died. are gone here. Yeah, Are gone. yeah, they're just there on paper. Many political parties have died. Registered, but they're not there. Yeah, on the they're not ground. there. Yeah. So, on its own, we are going, as we mature, people realize that we don't need all these political parties, because at the end of the day, they end up being briefcase political parties. Now, the way they are going, MCP and DPP, Yes. which one do you think is going to... You get cannot, it? you cannot tell. You cannot tell. It's still tight, right? It's a very tight race. Okay? MCP has got its own strongholds. Some votes have been counted, but others have not been counted. The same with the DPP. Yeah? In some areas, the votes have been counted. In some areas, the votes have not been counted. So you cannot tell right now to say it is MCP or DPP or it is UTM. And please don't leave out UTM. We shouldn't leave out. No, UTM. they are still part and parcel of the election. That's the question I wanted to- Don't even leave out UDF. UDF as well. Don't leave it out. Why? We might have a miracle. From UDF? Unless you already have results. Are you serious, Mr. Pep? But they are part of the parcel of the game. UTM We have to wait until the final results are are announced. out. Yes. UTM, 10 months old, Yeah, that they have yeah, done so yeah, much yeah. good on the ground. What do you think that there's been a reason towards this? I think they enjoyed the euphoria factor. You know, when you are new. If you remember when Lazarus Chakwera, you know, just joined MCP, there was a lot of hype. Okay? And that tends to last over a certain period of time. So UTM enjoyed that hype, that we have a new kid on the market, people are interested to find out, okay? But you see, at the end of the day, it is people who have voted for you, not necessarily the hype that you created, okay? UTM did not have time to campaign. They did not have time to campaign. They have to form a party, Yes. come out. And they did not have structures. They were talking about the youth. Looking at the results that have come, I cannot really say that UTM Most of is them. dominating in the youth. I don't think so. Okay. They may have said it by word of mouth, Yes. but in reality, Malawians have voted on the same pattern of
region, region, tribe, and what have you. exactly. I'm not seeing the youth factor coming strong. If anything, you have youth in UDF, you have youth in MCP and DPP. Yes. So maybe the fact that UTM is becoming more unpopular in the urban areas, or is showing strength in urban, maybe that could be the factor. But look, in Malawi, when you look at the demographic trends, only 15% of the population is in urban areas. 80% are in the Rural areas. rural areas. So do you think the youth in a region that is only 15% will make a dent on an election in a country where 80% of the youth are in the rural areas? Yeah. Nice analysis on that. So I want to attribute UTM's performance to the youth. But I think they resonated with issues in urban areas. Talk about issues of, we talk about water reconnection, electricity, you know, they put emphasis on those issues. The taxes, blah, blah, Yes, blah. yes. But urban youth, I doubt if they registered. Most of them. The majority of the youth that register are from the rural areas. I see. Because urban youth are in school, they're at work, they're what? And they're on WhatsApp as well. Yeah, and look at the way the last minute we discovered the youth haven't in the universities. Exactly. They registered at home, they're now in colleges. You know, so there are all those factors to consider. Okay. But for now we cannot tell who is going to get what. Before you go, Yeah. before I let you go, so Yeah. you can also do Yes. some other stuff. Yes. What's your message to Malawians? Tension is mounting. People are so anxious. What is going to happen? Who is going to make it? But we're still saying Malawians should maintain Yes. that peace. What's your message to them? The issue is the one who is going to emerge the winner, a holder of the Malawi passport, or is the holder of a Mozambican passport. I will be worried if it's a Mozambican passport. But if the winner is somebody who holds the Malawi passport, I have no problem with that. You know, I think we need to learn to accept that we are here together, different tribes living together, different political parties, people from different economic backgrounds living. That's what makes a country move. You know, you cannot say, oh, because so-so has won, then I become angry. Why should you be angry? We had a very good example of Dr. Banda in 1994. I don't know whether you were there. During the referendum, he accepted the results. During the first generation multi-party general election, which was after the one-party system, yes. he accepted the results, and he retired. And he was quiet. He never spoke. He never made any public statement. So we have a good foundation. And even after that, you know, Bakiri Muluzi was in government. He moved out of government. Joyce Banda was in government. She moved out of government. What should prevent us from moving on just as we have done before? Yeah, it's our country. If you win, I've won. You know, it's only that maybe you had better ideas than my ideas, but we are both Malawians. So I don't have a reason why Malawians should become angry if a member of another party has won. No. But maybe what is important is those who have lost, how should they behave? And those who have won, how should they behave? To me, that's those of us who are surrounding these people, we need to be a source of encouragement for those who have lost. Those who have won, we should be giving them some guidance, words of wisdom. Don't over celebrate, yeah, because you can cause problems. Thank you so much, Thank Mr. you. Mpepo. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Don't over-celebrate. That's his message, Mr. Kent Mpepo, a citizen in the country. Now, mujalima fotokozera kuno ndi ku Tale Center kukomesa home mzinda wa Blantyre omwe ndithu tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene akuzionera zinthu zitu zikuyenda bwanji ndipo pakadali pano close to 74% ya zotsatira imene yafika tikhale tikuonekabe mtsogolomo kuti zinthu zimenezi ziyenda motani. Otherwise, we are going to have someone shortly on the set here. Remember, we are live and we are giving all these things live, and we're going to do it up to the time the results, the final results, the official results are being stated by the MEC commissioners led by their chairperson, Justice Dr. Jane Ansah, SC. Stay right there.
Welcome back from the Tally Center, Comesa Hall in the commercial city of Blantyre. My name is Aubrey Kusakala, and in the Arnold Mlelemba. I'm a great Chito Full FM. I'm in the Banghani, seasoned journalist. Or there is a sanko zambiri kwa basi. Kodi nchachingari zinsobole. Hakuna kuonena when ndio tukai sanko chachiwiri. Chachiwiri. But I think I've been in 3 elections. 3 elections. Okay. Actively participating. As usual. Yes, as usual. yes. Okay. Wazona bwanji. Kuyambirira tsiku lovota mpaka tsiku la lero. Tiyambire ni nkhani yokhuzana ndi ma anomalies amene anthu osiyanasiyana akupereka komanso zina zimene olemba nkhani osiyanasiyana kuphatikizapo inu kumapesa. Kuyambirira pa nkhani ya ma anomalies. Ma anomalies ndi nkhani yona kuti ndi ma issues oti akhala ambiri alipo. Kuyambirira ma elections ambuyo mukufika pa ma elections ano. Panali ma issues amene ambiri oti we are carried forward kuchoka kuma elections oyambira kubwera kunoko. Pakati apo naona bungwe la Malawi Electoral Commission lokukangalika kuna kuti tisinthe malamulo ena awendesa chisankhochi chifukwa chonena kuti they had learned lessons anatenga maphunziro ena kuchoka mu zisankho zambuyo ndipo chifukwa chimene amene kuti akonze tinthu tinatina kuti chisankho chimene chikubweracho chidzakhala chabwino and some of which included the use of biometric system imene tikugwiritsa ntchito panopa. So tingane kuti kuno kumalawi kukhala kwayamba kugwiritsa ntchito biometric system timayenera kuna kuti mwina timavuto pena tikhalepo and abungwe la Malawi Electoral Commission anayesetsa kuna kuti mwina pakhale ma pretesting ndi zina zotero nkhani ya registration kuti polembetsa anthu tikayuze Eugene zala zipangizo za makono chani ma issues analipo including ma issues ena amene analipo chifukwa cha lamulo lino la Yohani limene limakamba za mwina za kampeni imene angachitire za ma handouts ndi zina zotero. Yes, Political Parties Act. Zinabweretsa zinthu za nyuwani mu chisankho ngati chimene chichi. Ne because of that zinali zoyenera kuti tuti mavuto tena tikhala tilipo chifukwa kuti ma system tena za nyuwani tinalipo of which Malawi Electoral Commission amayesetsa ndi kufotokoza kobe tapange comment una kuti ayesetsa ngakhale mavuto analipo koma at least zambiri ayesetsa kuti akukonza. Are you impressed? Kuti ndinena kuti I'm impressed ndekuti ndikhoza kunama. I can't be 100%. Koma if I were to be honest, I'll give them a 70%. 70%. Communication wise, pamene kumabwerera kuno kudzatifotokozera magapu ama all amene akumatenga ndi zina zote ziloti madanda olemba nkhani kumakhanga lero muyedwa kuti mubwere mdzatipanga update. For instance, dzulo mafunsaso amphepo pomwepa dzulo msonkhano olemba nkhani unalipo pa 7:30 madzulo lero ukhalapo 12 o'clock masanawo nthawi iyi. How are you looking at it as munthu olemba nkhani amene ukufuna ma official results and not unofficial results? Ndipo mukanena kuti ngati munthu olemba nkhani mukhanga kuti nkhaniyo mukundiponyera ine koma musayiwale kuti as journalists we are mere conveyor belts of information from sources to receivers. Ife ndokukhala pakati kutenga nkhani kuchokera kwawa kupititsa kwa ena koma munendera vutika every minute kodi kuti bwanji I think Malawians are anxious. I'm a victim as well. Because I know that's why I'm there komabe tine kuti mene manizatsa kubwera kunoko sikuti anali impressive kwambiri chifukwa ngati dzulo tinayesetsa kuti I think tinali tapanga almost 35% malinga ndi bungwe la Malawi Electoral Commission pofika pano tuoneka kuti tapanga kwa about 74 close to 74 which is half. Tingenda kuti half imene tapanga dzulo lero has been covered, which means there's a bit of progress mene manizatsa abwera pang'ono 25%. Imene ndiyo chepa komabe pang'ono pokha pona kuti bungwe la Malawi Electoral Commission linalonjeza kuti ma results achaka mabwera we make sure kuti we put forth ma tables one meant for the civil society and the political parties. Inayo ikhaleya atulankhani kuna kuti atulankhani muzita kupanga access ma hard copies kumauza anthu manizatsi alimakuti chimene chocho bungwe la Malawi Electoral Commission lalipera kupanga fulfill. And it's a big problem because panopa ngati information kapena video screen chimene akutipatsa pamene tomapanga access information imene tingathe kuipanga access so far panopa ndiyongonena kuti pamavoti 5,002 amene analipo abwerapo mavoti 3,000 chakuti komano kuti out of those figures akutsogola ndi ndani of course akutipatsa musi momene zikuyendera kuti uku amalizako mavoti mwina atelekeze ngati kunali ma centers 5 akumatha kuti fotokozerana kuti out of 5 centers 4 centers zabwera and that's the end.
sono it's up to us tsopano kuti tizikangalika tsopano kumapa mwamwayi kuti mwina radio athu ama TV athu ndi anthu amene tapanga plant ma districts osiyana amene akumatithandiza kumafotokoza ziwiri zathu kuti nafenso tizitha mapanga chani ma calculations athu koma otherwise as we stand here I think there's no one that would claim kuti ali ndi access bwino yoti atokatenga ma official results because of the issue imene amafotokoza electoral commission ija yona kuti madisaster aja kuti akabwera sakubwera direct kuchokera kufika kwa iwo akufika manja ma independent auditors ma independent auditors aja ambiri samalawi and from there akagwira ndoti yo aja ma independent auditors alibeso mphamvu yoti apatse munthu onotola nkhani you can't access them kuchokera kwa independent auditor ndoti it means kuti ngati ungapanga access ndeti apanga access kuchokera kuchani kodi ku make so the only time that make can release results ni time ine yo apanga kuna kuti in this case ndekuti tidikira ku 12 o'clock ntime ine bungu la Malawi Electoral Commission lingabwere komano tikanakondabe kuti ndikanthawi katsalaka amenge aziti ngati amaliza results acha kuchoka kwa independent auditors atenga apanga certify iwo acha atipange release atisire pa table ifeso nafe tikathe kupanga access kuti ngati pali pena pange pamene suti kupaona bwino tizitha kukhala ndi mpata kufusa kuti apazokhala bwanji no alembetsa anthu 10 apezeka banja anthu 12 ndizina zote it's only right and proper amene palibe cholakwika kuti tizipanga ndi ntchitoyo now MCP ndi DBP atengetsana kwa basi kutengetsana athu akuti kutsirana chenchelera amaona banja akuluakulu awiri ntchito ilipo tikatengera ndizo tsatira za bungwe la Malawi Electoral Commission titha kuona kuti pa 35% ya mavotes amene tinalandira chipani cha Malawi Congress kapena kuti atiuloleza siyakwera MCP ndi Peter Mutharika anasiyana ndi 0.chakuti and malinga naso ndi 0.64 definitely ndiye pali nkhani ina imene yoti I think it has played a crucial role in this election nkhani ya imene timanena kuti stronghold effect zikuonesa kuti zomwe zija timachita nthawi zonse zonena kuti ngati ife nochewa ndeti kongresi ife ndalomwe ife ndatumbuka ife I think nkhani imene iyi kuno kumalawi kunoko yomaonerabe kuti tikuchokera kuti kafotedwe kathu kaonetsabe kuti I think zikupitirirabe ndiye because of that zikuonetsa kuti anthu notsopano zipani chimene zili cheru ndikuonetsetsa kuti kodi kumene ife timadalira tapanga bwanji results amene kumene ife timadalira abwera motani ukuso ndikuti aoneso anzathu kuti anzawo kumene akuchokera results awo abwera bwanji so ndi nkhondo yona kuti akulimbirana kuti ziyenda bwanji koma tikaonetsetsa kuti taone results ache you find out kuti Dr. Professor Peter Mutharika achipani cha DBP akuchita bwino kwambiri kulomwe peuti komanso surprisingly pamene anthu amaona ngati kuti mwina ku Eastern Region atupele muluzi achita bwino kwambiri kumene kuchaso Professor Peter Mutharika kutaniso tukufusaniza mwana amene akuchita bwino momba koma talenti kambeza awiri wakaya tikuona kuti kumene kuchaso Professor Peter Mutharika akukhala ngati akuchita bwino ndiye kukhala ngati Professor Mutharika akutha kupanga combine Southern Region komanso ndi Eastern Region and then uku tikuona kuti anaza sichakwera apikisana kwambiri ndi Chilima ku Northern Region ndiponso ali ndi greater chunk tingati akuchita bwino kwambiri pa chigawo chapakati nde kuti tikhale pansi tsopano tizame ndikuonano mafigures kuna kuti uku analembetsa anthu angati uku analembetsa anthu angati mwina Malawi akhoza kumakhala ndi mpata kuti aone komano it clearly shows kuti tikaphatikizana ngati kungakhale kusiyana sikuti kukhala kwakukulu pakati pa atsogoleri awiri neck to neck tikhoza kuna choncho kuti ngati pakhale kusiyana kukhalapo koma mwina ndikukhulupirira kuti olumwina abungu la Malawi Electoral Commission I think you should mark this akamalengeza pa 12 o'clock pano ngati pakhale kuti wina akutsogolerako ndi 72% of the results I don't think you'd be a difference of more than between 5 to 10%. Baseti kuti angosiyana ndi kamajini ngati angasiyana 3 to 5 3 to 5 thereabout. Wow. Yes. UDF yata mene michitira ndikana kuti UDF yata ineyo ndikuti ndinama chifukwa results anakabwera ndipo madera mwina sanamalize kutani kodi kuwerenga ndi tembekezerebe kuti mwina results ambiri akhala akubwera Africa 500 votes amenewa kutengera kunkhani ya mavotes 500,000 votes 500,000 votes mwina akhoza kufika mwina akhoza osafika komano chinthu china ineyo I think element imene tiunikire kwambiri ndi representation ya zipani zimene zizi mu National Assembly chifukwa choti ma members of parliament
amene also athandizanso kupanga determine the strength of the party kupita kutsogolo ndi kuti tione kuti kodi zipanizi aphungu zikupeza modani chifukwa chonoti mphamvu tsopano ya zipani chikatha chisankhochi ikhala ku aphungu uno tsopano kuti chipani chichi timati chili ndi mphamvu china aphungu angati so kuti mukaona ndikuona ngati aphungu zikuwavuta kupeza kwambiri ku UTF koma mwina apezabe koma ambiri chifukwa ngati president wake ndi vice president ukani ya aphungu onse zikhala ngati zavuta sindikudziwa kuti kwinako president mukamba president wa UDF mwandifunsa nkhani ya UDF atupele kumalizatsi ake sizinayende bwino. Are you serious? Zimene zozo ineyo ndoti malizatsi ndithu amene tikuona akuonetsa choncho ndipo mundikhulupirire kuti zimenezo ndizoona pamene so Frank Tumpale mwene fumbo amene so ali achipani amene ataona achita kulemba ndithu pa uche tokoza mu Rwanda zikuonetsa kuti malizatsi awo sanende bwino ndisi ndikhulupirire kuti mwina aphungu awo madera ena ndena akhala otani koma tikatengera ngati kumbali ya aphungu tioneso zipani zina ngati chipani cha UTM so far ine marecords amene nali nawo amene mafika kaya nali za madzulo I think mafabi kuti ndikanda atatu amene apezekapo sindikudziwa kuti pano panga naonjezereka chipani cha PP ndimamva kuti as of yesterday madzulo ndithu analipo kaya 6 they are proud chipani cha Malawi Congress chikupezeka kuti chikupeza kuti chikutenga aphungu ambiri chifukwa tikatenga kukaronga kokha out of 5 constituencies I think atenga aphungu atatu kandi 4 I think 4 it's looking like 4 kuzuzu city ndikupasolera kuti atenga kulikoma ndapa kuti atengaso kumene kumavuta kwambiri ku northern region kuoneka kuti aphungu ambiri atenga ndeti katenga ku central region ngati dowa ndapa kuti dowa yonse ya MCP atenga kusalima ndikupaso kuti fai mavuta kwambiri dowa central kumene Dr. Jean Kalira mizawavuta maona ndezikuona sisi ngati kuti mavota ambiri ngati kusalima napaso kuti atenga so there is a likelihood ona kuti chipani cha akabwira bani akabwira from unconfirmed reports tikumva kuti sizinaende bwino kumene koko zikumva kuti wachipani cha Malawi Congress wawina ndithu kusiwese ya Auladi Musa so chimodzimodzi zikuveka kuti amene osanachite bwino ndi ambiri amene akuveka kuti sanachite bwino serious giant casualties akuluakulu amene timayembekezera amene maso athu amaonetsa kuti amene wanda amene atitsogolere kwina kumaita kuona kuti yakweni sangaluze kumulachi koma kumamvabe kuti zione kuti sizitani tinene kuti amene aja akweni aja akhoza kukhala kuti aluza chifukwa choti anachoka ku UTM kupita anachoka ku DPP kupita ku UTM kapena kuti sanagwire bwino ntchito yawo ma elements pankhani ngati yamakhala pangapo one nkhani ya ndale ikhoza kupanga at play mjani mafotokoza element of stronghold achipani chija kumene kujako ngakhale iwo aja anabwera anayambitsa chipani cha nyuwani koma ndiye kuti chipani chimene chinali cha mboma komanso chipani chimene chinali chawo chakale chimene sakuti ndiye kuti chinali chionetsetse kuna kuti munthu uyuyu ngati akulimbana ndife atiyesetse kuti timpane ndi kuti umene kujaku aboma kale chipani chinamutsusa nacho anayika effort inali yonse kuti alimbane nayo komanso nkutheka kuti anthu akumene koko ali ndi mtima ongofuna kuonetsa kuti ife akunoko ife nda TPP ife nda TPP we are sorry but we kamuzayimikapo mwala kathumba kampunga ndizatsatira thumbalo provided malive kachitenje cha TPP so zikhoza kukhala madera angapo kwinanso kukhoza kukhala kuti kulephera mwina ulo kwanu wakewo wakupanga deliver sindikudziwa kuti pakati pa mpanga bwanji koma pakati pa timamva ndithu kuti ukosweza amapanga bwino chisankho ichi chiso ndikhoza kunena konso kuti chatiphunzitsa chinthu chimodzi chimene chikufotokoza kuti Amalawi tsopano anapenya anayamba kuzindikira kuti phungu wawo akuyenda kukhala utani kodi phungu tikhoza tizingotenga chifukwa kuti achipani atipatsa zimene ndikunena chifukwa cha ma primary elections amene zipani zinachita ma primary elections aja ambiri ambeziko kuti ifoni ndi ma giants anapangidwa impose on chitsanzo Henry Musa mtengo wa minga zonna kuti anthu andira amachita kuonetsatu kuti ifeyo nda DPP koma munthu amene kumufuna ndina male maona koma chipani ndipo chinaona kuti I think munthu wankulu tisampange chonchi aime amene adzawina koma kaya adzawina zina chipani koma anthu akujaku mukuvota kwawo na ife tifuna nomale yemwe uja president wathu akhala amene koma phungu amene tikufuna ndiwo akwatenga independent we have had several cases examples zikuchitika kwambiri kuti ndi anansi tembo anaima ngati independent anyamula ndithu amugwetsa rino JP kuliso ma independent ambiri amene awina ndipo tiyembekezere kuti ma independent ambiri achita bwino ndikudziwanso kudetsa kunali wina dikwengwe yes I mean that is Lilongwe Msozi North Sosten Kwengwe
Lilongwe Sozi North. I mean kunali nyamata wina wake Malotera, Baba Malotera. I mean the independent kungoyima just as independent. Also the 40 wapanga contest ku MCV ndikuluza ma primary, kapena kupanga contest kuchipani china ndikuluza ma primary. Koma yeye utende tumubwira ine kuno kundima ngani. Ndamene wawina umeneko wakwesa awira dikwena. Wow. Maona? So mungati kuona kuti anthu tsopano anafika pa level kumazindikira kuti amene tikufuna fe pungu wata we want an individual. Angwena kaoneka yonse kapena kwa makwalitensi achonchi. I think chisankho chimene chichi chitiphunzitse kuti pamene tikupita chisankho chikubweracho tizitha kuwalola anthu kusankha. Maisiya democracy ipange ntchito yake, anthu asankhe amene akufuna ndipo anthu aja agwire ntchito imene anthuwo angafune kuti agwire yowatumikira madera awo siyanasiyana. Ndithokoze kwambiri anoti. Inenso ndithokoze nakusaka. Tikapezanso mpata tikuyitaneni kuti mutilankhulenso ziwiri zitatu zimene maona ma observations amene alipo komanso ziwiri anthu akupamba zotani kunjaku. Inenso ndikuthokozeni ndipo ndifunireni ntchito yabwino. Tachezera masiku awiri apa ndikhulupirira kuti lachitatu tikamamaliza lerobe komabe all the same tikagona kwambiri. Ndithu. Mawu anu ino ndi munthu olemba nkhani ntchito yanu ndionetsetsa kuti mdziko lino mukhale mtendere. Mafuna mwalankhule awa kutionera mwafotokozere kuti kodi kufunikira kosunga bata ndi mtendere pa nthawi imeneyi nkotani, and then we are going to let you go. Zonadi. Choyambirira chomanena kuti vote kapena kuti exercising a right and constitutional right ndi chinthu choti malamulo a dziko lino anatipatsa kuna kuti tikhoza kumapanga, chifukwa malamulo a dziko lino anatipatsa mphamvu yona kuti ifeyo tikhoza kupereka maganizo athu, ama right to opinion. Anatipatsa mphamvu yona kuti tikhoza kupanga nawo participate mu zinthu zosiyanasiyana ngati dale ndi zina zotero. Anatipatsanso mphamvu yona kuti zimene tikufuna ifeyo kuti tipange ngati zikutikomera ifeyo tikhoza kupanga ma human rights. Amene wawa ndi maufulu ona kuti aliyense akuyenera kuti enjoye ngati nzika ya dziko lino, si ufulu wa munthu mmodzi. Koma ponena kuti amati pamene pathira ufulu wako wanzako sukuyambira pati pamenepo ndi nkhani yona kuti tilemekezane pamene mavoti taponya tonse tavota mavoti tikudikira zotsatira. Zotsatira zimabwera ndi wina opambana wina ogonja. Nde choyenera kwambiri ndikuvomereza kugonja ngati tagonja, komanso ngati kuti tachita bwino pa chisankho chimene chichi tikondwere osati koma mwantitopola. Ndinamva kale kuti zinachitika timapereka chitsanzo pompano ku Chiradzulo East kwa Henry Musa kuti masapota anu mali anapita kukanyodola masapota a Henry Musa ndipo kunali ndewu zattundu ngati umenewo ngati inu mwachita bwino pezani malo kwanu, kaya mupita kwina kwake mukotche nyama bwinobwino mukakwasule kumwe kuja kumwa fanta kumwa fanta basi kusangalala. Chisankho chimatero owina amatha kuluza. Next time we'll always be there. Kwamene aluza mwina makama members of parliament ni nthawi yoti aone kuti pamene panachitika kuti chimene chinachitika kuti afika pamene kuti aluze ndi chani and work on that. Atakhala kuti ndanzeru ayamba muthawi yabwino lendo wina taona ngapo kuti analuza chisankho chapitachi pano abweramonso chifukwa choti anazitolera. Nde kuluza si mapeto a moyo, kuwinanso sinde kuti ena akhale chitonzo. Tende tisangalale mwatendere kwamene tiwine, komanso kwamene sizinatendere kwenikweni kamene sizitiyendera tivomereze kuna kuti Malawi asankha ndimene democracy imakhalira, majority should rule. Thank you so much. Zikomo kwambiri. Ichi titenge sichano ichi chete. Ndimaona ngati kuti tikhoza kundipatsa busy. Abweranso muzakisesa ntchito. Thank you so much Arnold. Zikomo kwambiri. Amene ndithu ndi Arnold Mlelemba, mmodzi mwa olemba nkhani kuno kwathu ku Malawi, amagwira ntchito ku Full FM kutifotokozera mmene akuzionera zinthu pakadali pano. So in the next 1 hour or so, that's when we are going to be meeting here for a presser from the Malawi Electoral Commission MEC. Their chair is going to be here to tell us what the results, official preliminary results akhale akuyenda motani. So likungotsala ndithu ola limodzi mwina ndi mphindi zochepa chabe kuti msonkhano umene uchitike. Tikupempheni kuti mukhale pompo pakadali pano tikubwezerani kwa anzathu ku Broadcasting House ku Lilongwe Dzalanyama Road Area 47 Sector 5 omwe akhale akupitiriza ndithu kutifotokozera ziwiri zitatu. But remember, we are going to be back here at the time we are going to be having a presser by the Malawi Electoral Commission. This is Aubrey Kusakala. Keep it rainbow. Good morning.